Baik, betul. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nora. Nama saya Azda. And we are your host for today's show called Betul ke Ramadan version. Baik tanya dari Paiseh, malu bertanya tak ke mana. So today we have our guest host. Guest. Yeah. Baik tanya dari Paiseh, malu bertanya tak ke mana. So today we have our special guest, Ustaz Luqman. So Ustaz, can you please introduce yourself? Okay, boleh. Okay, terima kasih. So, my name is Muhammad Luqman Hakim Mirusan. Okay, Ustaz Luqman lah. And I'm also a Youth Development Officer at Masjid An-Nahda. Kita punya youth nama Munawarin lah. Alright? So kita ada banyak question dari belia-belia kita dari tentang Ramadan. Okay. So the first question is, Ustaz, betul ke when we fast, adakah kita boleh turunkan berat badan? Oh, okay. So, yeah, that's actually a question that orang ramai tanya. Bila puasa je pasal lose weight. Puasa je lose weight. So, betul ke kalau kita puasa, kita yang berat badan turun? Actually depends lah kan. Sometimes people puasa, diorang betul-betul kurangkan makan and so on, dia berat badan turun. But some people memang genetically diorang yang berat badan macam itu. Nak buat apa kan? Tak salah orang tu. But kita puasa kerana Allah, bukan kerana nak berat badan turun kan. Some people pun puasa kerana Allah, tapi dia punya sahur banyak, dia punya buka banyak. Then itulah berat badan dia naik lah. Awak betul ke macam awak naik berat in badan? my opinion, pernah lah satu kali bila saya berpuasa, adalah saya turun berat badan. After that, raya Oh, okay. So puasa pun ada health jugalah. Yes. Okay, insyaAllah. Okay, so let's move on to our next question. okay, so the next question is, macam mana nak tahu bila kita buka puasa dan bila mulanya berpuasa? Oh, okay. Kalau nak buka puasa dengan nak mula berpuasa kan, macam mana nak tahu? Biasanya, okay lah, kalau kita sekarang modern kan, kita dengar radio je lah. Kira puasa ni actually daripada startnya subuh kan, dawn kan, subuh sampai dusk, maghrib. So bila azan subuh je actually dah start puasa. So belum subuh tu boleh makan. Then macam mana nak tahu? Actually kalau kita ni dah masuk macam sains sikit how do you know when it is dawn? It's actually bila first the sun rays tu kan appear, itulah dawn. Bukan sunrise tau. Sunrise tu kira dia punya sunrise. Tapi ni dia punya sun rays appear. Jadi itu dawn. Tu baru kita tahu subuh tu apa. Jadi dusk tu bila sunset. So bila time maghrib lah. Bila maghrib, bila matahari tu nak terbenam itu. So dia punya timing dia macam itu lah. So timing dia kira subuh macam pukul 5 dan after that maghrib pukul 7 gitu. Kalau kat Singapore lah. It's around there lah, but depends bila juga Ramadan. Okay. So for example, macam mana kalau negeri yang sunlight dia cuma ada 1 hour je? Okay. Tu soalan susah tu. Okay. So some negeri lah, contohnya I think kalau kat end of the poles ke apa kan, maybe their sunset and sunrise might be very different. So I know also some of my friends kat Russia ke apa, diorang punya kadang bila kena dia punya musim diorang cuma ada berapa jam je untuk buka. Kan, maknanya dia punya puasa dia is more than I think 12 hours more than us lah, definitely lah. Okay, so so for people yang really let's say 1 hour je diorangnya time untuk buka, then diorang akan sahur balik. It depends. If let's say they are able to fast, diorang puasa lah. But if not kan, the fatwa around the region would say that they will follow the country that is closest to them, that has a normal timing Okay. Thank you, Ustaz. So another question, betul ke malam kita boleh berpuasa? Malam boleh berpuasa tak? Itu saya kata actually tak betul. Okay, dia tak betul. Pasal puasa ni macam saya cakap tadi, it has to be between that masa tu yang Rasulullah SAW dah tetapkan. Okay, so dalam Islam is from dawn till dusk. Okay, so macam itu. Malam pula kita tak berpuasa mungkin dari sudut kita punya, kita boleh makan lah kalau malam kan. Jadi itu kita tak puasa. Tapi kalau boleh kita puasa daripada kata-kata yang buruk. Okay. Masya Allah. Refrain from Using inappropriate language. Yes. Okay. So next question, is it a must? Betul ke makan kurma masa berbuka? Betul, kena ke makan kurma? Okay. So bila buka kan, awak buka makan kurma tak? Makan. Kadang-kadang Practice lah. Dah praktis lah. Kadang-kadang tu macam kadang-kadang pun tak makan juga lah. Is it
ikut type kurma dia. Ada saya memilih dia. Ada saya memilih dia. Ada saya memilih kurma dia. Okay, itulah. So, yalah, okay, jadi betul ke kena makan kurma ke tak? Saya would say tak. Okay, tak kena makan kurma lah, tapi amat dianjurkan. Meaning is sunnah. Sunnah tu maksudnya kita follow our prophet. And Rasulullah SAW bila dia buka, dia makan kurma, dia makan rutab lah. Rutab ni maksudnya kurma muda. Dia ada yang crunchy and so on lah. Okay lah. So memang itu satu sunnah and ada berkat kat situ. Okay lah. So boleh lah, jangan kisah kurma lah, awak makan apa yang ada. InsyaAllah, insyaAllah. Yalah, nak pahala kan? Nak pahala. Okay, next question. So next question, betul ke kita boleh makan chewing gum sebab kita tak telan kan chewing gum tu? Is it, can we eat that chewing gum? Okay, ya. So ni macam dia trick question. As though you want to trick bila you tengah puasa sendiri. But okay lah, some people might have a reason kenapa dia makan chewing gum. Maybe nicotine gum ke apa, kita tak tahu But the thing is, when kita makan this chewing gum kan, let's say dia ada flavour, kita telan flavour dia, itu actually puasa kita dah batal. Pasal kita tak boleh telan benda-benda yang external tau. Jadi bila kita masukkan chewing gum, kita telan chewing gum, kalau tertelan pun tak boleh lah. Pasal kita sengaja makan. Kalau dah tertelan pun itu salah sendirilah. Kan? Betul. So better not, I would say better not eat your chewing gum, because especially if ada flavour, then you telan flavour tu, then dah tak boleh dah. Batal lah puasa. Betul. Okay. Alright. So the next question is, boleh tak semasa Ramadan kita berenang? Berenang? Berenang. Swimming lah? Yes. Okay. Pernah ke? Mak saya selalu galakkan janganlah. Yalah. Kan aku cakap mak awak galakkan. Okay, memang sebenarnya tidak digalakkan sangat untuk kita berenang. So actually we don't berenang, we don't swim lah when we are fasting kan, because we are scared the water might enter our nose atau mouth. If accidental, okay lah, but the fact that macam chewing gum tadi kan, the fact that you're going to swim makes it macam not that accidental lah. Melainkan awak national swimmer ke apa then that's another reason lah. Okay, so boleh berenang kan, asalkan awak tak minum air dia. Asalkan airnya tu kalau boleh awak jangan, nak kena elakkan lah daripada masuk dalam badan lah. But it's gonna be very difficult lah. So unless it's your career, you refrain from doing so lah. Okay. Sebaiknya kalau tak ada hajat baru kita. Yes, kan kalau contohnya macam hajat kan, dekat tengah-tengah laut tiba-tiba awak tengah puasa, habis awak nak kena berenang, nak selamatkan diri berenang lah. Dah macam Titanic Okay, so Ustaz, kalau kita tak boleh berenang, how about showering? Okay. Okay, dia bukan tak boleh berenang dia berenang tak membatalkan puasa. Okay, tapi tak digalakkan untuk berenang. Tak digalakkan. Cuma kita bukan tak digalakkan untuk mandi tau. Kita mandilah kalau boleh. Kita mandi. Pasal mandi, bila mandi, when we shower, we have more control over the water. So to prevent it from entering our mouth and also our nose. Then in Islam we have to take care of our hygiene kan. Jadi swimming kita tak boleh control, tapi mandi kita boleh control. Tapi janganlah macam nak simpang muka awak je itu. Take care lah. Ustaz, saya ada satu soalan. Kalau kita misalnya lepas dah dengar azan subuh kan, dan kita nak berus gigi, kan toothpaste tu dah ada flavour dia sendiri kan. Macam mana, how to do we like brush teeth before the azan or is it Okay, it is best actually if you want to brush teeth, you do it before the azan lah. Okay, especially when you talk about toothpaste yang ada flavour, big flavour mint kuat pula tu kan, kau tu masuk ada. Then so but if let's say the azan, then you belum brush your teeth, you are encouraged to brush your teeth kan. If let's say you can do so without toothpaste, okay. But if you have to use toothpaste, then make it in a way that it doesn't affect your fasting lah. Itu yang saya boleh cakap pasal bab macam fasting ni kan, awak kena balik pada diri sendirilah. Dia punya macam some people tak boleh tahan bila tengok makanan je terus nak makan, nak kena control lah. Jadi some people pula tengok makanan masih boleh control lah. Jadi nak kena balik diri sendiri. Rasulullah SAW kan digunakan siwak. Siwak kan tak ada flavour. So maybe this Ramadan is a good time for us to practice siwak. InsyaAllah. But not too much. Macam kalau macam kita siwak kan sampai ke dalam apa pun, sebagai mazhab katakan makruh lah. Makruh. Interesting. Okay, so next question. So betul ke Ramadan ni was
macam introduce to us to test our patience. Okay. So Ramadan ni kan was introduced, actually Ramadan was introduced not only to us tau, tapi to the people before us. Yes. Kan umat sebelum Rasulullah pun dah kena puasa juga. Tapi bila dalam ayat Quran kan Allah SWT kata kita ditulis atau kita di ordered to puasa la'allakum tattaqun, so that we have taqwa. Taqwa tu apa? Okay, saya tanya pula. Kita punya iman, faith. Okay, so kita ada faith means kita ada rasa takut terhadap Allah SWT untuk buat benda-benda yang salah, untuk ponting benda-benda yang betul, kan, kira benda yang kena buat awak ponting tak boleh lah, kan. So kita nak kena ada takwa. So puasa is to test the patience, that is true, that is one. Okay, from you doing things that haram, okay, that shouldn't be done lah, kan. But at the same time it is more than that. Okay, it's not just patience, it's to test your ability to follow Allah SWT's orders, for you to be more pious and so on and so forth. Okay, so then because I know a lot of parents out there, they will macam they will try to get their young children to follow their fast. So for the children, they are still young, wouldn't they macam kalau diorang rasa marah, they will lash out or anything like that? Macam mana? How about that? Okay lah, kalau marah ke apa, dia tak membatalkan puasa. Again, so the things that batalkan puasa is for you to eat, for you to drink, anything that enters the whatever holes that you have in your body lah, tu tak boleh. Okay, but for you to be angry apa, it doesn't invalidate your fast. Okay, tak batalkan puasa. Tapi pasal budak-budak ni lah, pasal tu benda, I think kita maybe sometimes kena understand lah, kan, not all children will be able to fast. Okay, so when you happen to lose patience yourself, kan, as a adult, you can lose patience when you're fasting. So what more if it's a child atau children, kan. So kita nak kena understand orang, tak boleh paksa-paksa sangat, nak kena didik dengan cara yang betul lah, nak kena cakap dengan cara yang betul. So dari kecil kita, like the parents should educate about the children to fast. Definitely they can educate their child, okay. But of course everything kita do in the right way lah. Okay. Saya ingat dulu saya puasa start 4 tahun, tapi Masya Allah. Tapi saya berpuasa sampai Zuhur je. Lepas okay. Puasa setengah hari. Puasa setengah hari. Masya Allah. Okay. Tapi 4 tahun 4 tahun nursery. Belum Nursery. Saya punya budak nursery pukul 2 je dah lapar. Baru masuk dah lapar. Pukul 2 dah lepas Zuhur lah tu. Dah lapar. Oh, dah lapar. Dia makan dari pagi, dia petang dah baru masuk sekolah. Sebelum masuk sekolah dah makan, dia masuk sekolah tu dah lapar balik. Macam mana? So apa soalan awak, Nora? Soalan taklah, saya tengah awak ingat balik. Ingat balik. Share experience. Tapi speaking of puasa setengah hari, is it betul ke? Sebab saya tengok dalam cerita Upin Ipin, dia setengah puasa setengah hari. Ada orang kata boleh, ada orang kata tak boleh. Macam mana Ustaz? Okay. So kalau bab-bab ni kan, untuk orang yang dah besar, yang dah baligh, dah reach puberty, puasa setengah hari tu of course tak diterima lah. Pasal dia puasa nak kena puasa full, daripada dawn to dusk tadi kita cakap kan. Tapi kalau untuk budak-budak, bila dia lakukan perkara tersebut, kita bila kita minta atau kita cakap dengan orang untuk puasa ke apa, kita do so in a way macam mendidik lah kan, to nurture, to educate. So okay, but at the same time kita nak kena tahu yang tak semestinya kena setengah hari, yang kena 6 jam juga ke apa, kan, even though it's discipline lah, but the actual thing is for them to understand that puasa ni apa. Bukan sekadar tak makan tak minum, tapi again about patience, about jaga akhlak, jaga adab. That is all fasting lah. To take care of yourself, to remain in a state of piety, taqwa during your fast itself. Masya-Allah. Alright. So next question, betul ke ada hari tertentu untuk mula berpuasa, macam contoh hari Jumaat? Oh, okay. Untuk bermula berpuasa, kita selalu puasa with first of Ramadan. Okay, Ramadan ni kira kalender Islam lah. Okay, jadi bila awak nak puasa first of Ramadan tu, awak nak kena tengok kalender Islam. Kadang dia hari Jumaat, kadang dia bukan hari Jumaat, dia boleh hari-hari lain juga. Okay. Okay, so for our last question for this episode of betul ke,
Is it true that we can still donate blood or take injections when we are fasting? Okay, pasal sekarang pun ada vaksin kan. Right, okay. So actually, if let's say you are fasting, it is permissible for you to be injected lah. Okay, untuk ada injection ke apa, is possible. It does not invalidate your fast. Pasal bila kita injection kan, it does not enter your mouth atau your nose atau any kira openings lah. But actually enters the skin. Okay. Following the same concept, kita boleh donate blood juga, because bila kita donate blood kan jarum dia masuk, then darah yang keluar. Bukan kita yang consume. Kita tak consume apa-apa. Okay. Yang tadi injection kita as though kita macam consume something lah. Okay, but it is not food. Okay, so boleh. And yang donate blood juga kira darah yang keluar. Okay, however, okay, when we talk about these two things and especially pasal benda-benda medical juga, kalau let's say kita contoh dah vaksin, kita akan rasa penat, rasa letih, dan kita macam tak boleh nak continue puasa. Then itu kita tak memberatkan dia puasa pada lain hari. Qada lah, maksudnya kena bayar balik puasa juga. Okay, sama juga donate blood. Kalau mati-mati nak kena donate blood on that day, then awak donate blood lah. Okay, but if let's say you can do it after you fast. Pasal when you donate blood you feel weak tau, and we don't want that to happen until you kena batalkan puasa. Tak nak lah, pasal puasa comes first, insyaAllah. Okay, yeah. Okay. Terima kasih banyak Ustaz untuk jawapannya. So thank you for watching an episode of Betul Ke Ramadan version. Stay tuned for more episodes. Assalamualaikum, saya Nora dan Saya Azda. bye-bye. Saya Ustaz Luqman. Astagfirullah.